Hello and welcome back. This is Into Vietnam, the daily and exclusive business news on VITV channel. Our top stories. The National Assembly says Vietnam's inflation will hit 5% in 2015. Ho Chi Minh City's GDP is projected to grow by 9.5% in 2014. And Mass and Consumers issued the first 10-year corporate bond in Vietnam. The National Assembly Economic Committee said to realize the economic growth target of 6.2%, Vietnam's inflation will hit 5%, credit to grow by 14 to 16%, and the total social investment must range between 30 and 32%. The National Assembly also noted inflation develops in line with economic growth in a market-driven economy. However, high growth rate does not necessarily involve high level of inflation. Now, Ho Chi Minh City GDP is projected to grow by 9.5% in 2014, while Da Nang economic growth hits the target for the first time in 2 years. More in the following news cluster. In its conference on December the 9th, the Ho Chi Minh City People Committee said the city economy will grow at a higher rate than 2013, at 9.5%, and inflation will stand at around 3%, lower than the corresponding level of 5.3% last year. The average GDP per capita income was estimated at $5,100, rising 13.5% from last year. It's notable that state budget collection in the southern hub is projected at 245.9 trillion dong, 8.6% higher than the set plan, while budget expenditure hit 47.7 trillion dong, 13% higher than the plan. The city's plan to overhaul state firms in 2012-2015 period has seen initial results, with 12 out of 15 of the firms have been equitized as of October the 20th. The city index of industrial production is seen to rise 6.8% on year, with the rising contribution of manufacturing and processing sectors and lower proportion of the mining sector. In other news, at its working session on December the 9th, the Da Nang People Committee reported the gross regional domestic product hit 41.7 trillion dong, up 9.28% from last year, meeting the set target for the first time after 2 years. Notably, the city's income from tourism sector stood at 9.74 trillion dong, surging 25.1% versus the 13 to 14% plan. Mass and Consumers successfully issued the first 10-year bonds, totally valued at 2.1 trillion dong or $100 million. The 8% fixed coupon rate for the issue is the lowest to be attributed to a 10-year deal in Vietnamese private sector corporate bond markets. Mass and Consumer Holdings is the main vehicle for consumption-focused businesses of Mass and Group, one of Vietnam's largest private sector business groups. The bonds are guaranteed by the Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank or ADB, whose investors include the governments of the ASEAN countries and Japan, South Korea, and China. Now, the Vietnam Commercial Bank for Industry and Trade, or VITV Bank, signs a $139 million syndicated loan with 5 Taiwanese banks, arranged by Cathay United Bank. The loan helps to boost its foreign exchange funds to meet corporate client needs. VITV Bank, Vietnam's biggest listed bank in terms of assets, is 19.73% owned by the Bank of Tokyo Mitsubishi. The Vietnam Bank for Investment and Development, or VITV, and VShip Quảng Ngãi has signed a credit contract worth $35 million.
Under the agreements, VITV has committed to supporting funds for domestic and foreign investors to timely complete their projects, as well as supply startup capital for those who want to invest in the industrial park. This is a major boost, as it will more than double the past current total investment. VShip Quảng Ngãi has so far attracted 8 projects, of which 2 are expected to be operational later this month. Despite being encouraged by the government and the central bank, unsecured loans can hardly be implemented as directed by the government policies. A business without NPLs, overdue debts, and having steady income is still required to have collaterals when applying for bank loans. Chúng tôi là doanh nghiệp mà không có nợ xấu, không có nợ quá hạn và các chính sách là đầy đủ. Doanh thu là tháng sau cao hơn tháng trước. Nhưng mà cái dòng tiền nó về lại không đủ để mà uy tín để đối với ngân hàng là cho vay được, mà yêu cầu các ngân hàng đều phải có các cái tài sản thế chấp để cho vay được. Công ty cũng có đặt vấn đề xin trợ cấp tín dụng ở một số ngân hàng để thế chấp cái dòng vốn đó. Tuy nhiên là khi chúng tôi đặt cái yêu cầu với một số ngân hàng thì cũng gặp cái trở ngại là ngân hàng phải yêu cầu phải có thế chấp, phải có cầm cố. Thirsty for capital, firms find it harder to maintain their production and business activities. However, on bank side, unsecured loans pose big hitting rates, especially when local lenders are obsessed with NPLs. Thế còn riêng đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì là cái nơi yếu thế nhất. Thế cho nên là cái độ tín nhiệm của các cái ngân hàng đối với đơn vị này nó cũng có mức độ. Thế mà không đủ điều kiện thì người ta không thể cho vay theo áp dụng theo cái việc tín chấp và rộng rãi được. Khi mà cái lòng tin nó bị suy giảm, dẫn đến là có rất nhiều các doanh nghiệp thì có những doanh nghiệp là họ làm ăn đứng đắn, có những doanh nghiệp thì họ làm ăn không được đúng đắn lắm. Thì trong trường hợp này thì cái niềm tin và cái chỉ số tín nhiệm đối với cả các doanh nghiệp là có sụt giảm. Thì nguyên tắc cho vay của các ngân hàng thương mại hiện nay là vẫn không thay đổi. Tức là tài sản đảm bảo, các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Mà về mặt bản chất thì chúng ta đã biết, thị trường mới đi xuống thì không doanh nghiệp nào làm ăn hiệu quả. Khi không hiệu quả mà ngân hàng đòi hỏi phải có hiệu quả thì mới cho vay, thì trong trường hợp này sẽ không thể giải quyết được. Như vậy là lý do thứ hai là cái cơ chế chính sách thông qua cái quá trình thực hiện giải ngân của các ngân hàng thương mại là không tốt. Obviously, credibility is the most crucial factor in unsecured loans, but it isn't built by just relationships, but also by specific database. In a word, non-collateral loans are efficiently operated by transparent and adequate mechanisms. However, for the economy sector requiring high level of credibility, Vietnam only has the National Credit Information Center, whose operations have been inefficient. Though we cannot deny the role of CIC, the center is now facing many difficulties in collecting information to build a business credit dataset. Considering that transparency and honesty in financial reports of firms are low, the coordination of information between related entities are not synchronized. Và chúng tôi chưa phối hợp thu thập được những cái chỉ tiêu tài chính đó từ những cái cơ sở mà đang quản lý những cái dữ liệu tài chính đó, ví dụ như tổng cục thuế hay là cái gì đó, thì chưa có một cái cơ chế để phối hợp trao đổi thông tin. Boosting unsecured loans is necessary for unfreezing the current flow of credit. However, it's tough to apply non-collateral loans without unexpected consequences. And the final part, a summary of local gold prices, forex and stock market.
Well, that's the news on VITV. Thank you so much for watching. You can also follow us on our website at www.vitv.vn. Till then, bye-bye.